Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama kami di Subarang Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan mencoba membahas video tentang ketika bule merasa beruntung dengan biaya hidup di Indonesia sangatlah murah. Murah bukan berarti murahan ya guys. Oke guys, langsung saja seperti apa keseruan videonya, yuk kita saksikan. Murah, tapi tidak murahan. Yaitulah kata yang bisa kita gambarkan dengan kehidupan di Indonesia. Bagi banyak orang asing, tinggal di Indonesia adalah pengalaman yang unik. Mereka bisa menikmati kualitas hidup yang baik tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Mulai dari makanan, akomodasi, hingga hiburan, semuanya terasa lebih terjangkau dibandingkan di negara asal mereka. Dan yang paling terpenting, tetap berkualitas. Ada beberapa bule yang sampai terkejut ketika merasakan sendiri bagaimana harga-harga di Indonesia. Salah satunya seperti bule satu ini, dia melakukan eksperimen. Dengan uang sebesar $5 atau 75 ribuan, apa saja yang bisa dia dapatkan ketika belanja di minimarket. Dan ketika melihat belanjaan yang dia dapatkan, cukup membuat bule ini senang. We're gonna see how much you can get in the Indonesian convenience store for $5 US. This can of Milo is 75 cents. This bottle of water is like 15 cents. And I'm gonna get two. So we're up to like $1 right now. I'm gonna try this caramel popcorn. It's $1. I don't know. I gave up and got a bucket. I can't do it. 2 bottles of Coke, which is about 50 cents. Okay, I've gotten all of this and I'm at $2.50. I'm gonna get this hazelnut bar, which is like 75 cents. Tell me why I'm literally having a hard time hitting $5. Like, I'm gonna get some Pockies, which are also 50 cents. I think we're at $3.50 now. I don't know. I'm gonna get this bag of Fruit Loops, which is like 70 cents. I don't know, it kind of sounds fucking good. And the last thing is this thing of chocolate milk, which is also 50 cents. This full-ass cart just reached us to $5. That is fucking crazy. Ya, bagi bule, pengalaman seperti ini memang sangat-sangat gila. Bagaimana tidak, jika kita membuat sebuah perbandingan, harga minyak makan berukuran 1 liter, di Indonesia hanya Rp20.000, sedangkan di luar negeri, untuk 1 liter minyak makan bisa mencapai pukul $4.47 atau setara dengan Rp70.000. Ini baru minyak makan, belum lagi hal-hal lain. Bahkan, ada seorang bule dibuat terkejut dengan upah jasa penata rambut di Indonesia. Jika di negaranya upah untuk penata rambut bisa memakan harga yang mahal, tapi di Indonesia, dia bisa mendapatkan dengan kualitas yang sama, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah. So I'm going to get my braids done again. I get them done like once a week. It's so cheap. And I just love these girls and love to support them, so it really doesn't bother me. Plus, they started giving me a discount because I come there so often. So it's usually like maybe $30. As a hairstylist in the US, I would charge probably over $100 for the same service. Not that I even offer that because I don't know how to like braid and extensions. But I'm going to take you with me and we'll see how much it costs. My appointment was at 2 p.m. It's 2:30 and I'm already home. They're so fast. Here's the back. It costs 525,000 rupiah, which is like $30. And then I tip 100,000. Worth it so I can surf and my hair won't be a pain in my ass. Dengan harga yang murah seperti ini, tentu saja sangat berpengaruh dengan biaya hidup di Indonesia. Banyak bule yang memutuskan untuk pensiun di Indonesia, karena selain tempat wisatanya yang indah, orangnya yang ramah, biaya hidup di Indonesia juga sangat murah bagi mereka. Hal ini diungkapkan oleh seorang bule pensiunan yang memutuskan untuk tinggal di Bali. Dalam sebuah konten, dia mengungkapkan kalau biaya hidup di Indonesia sangat-sangat murah, karena ia hanya perlu mengeluarkan $490 per bulan, atau setara 7 juta rupiah setiap bulannya. An average of $150 a month. Restaurants, a little bit more in restaurants, so probably at least, I put 260 as an average. Right. So that can vary, but How many times a week would you say average you go out? probably 3 or 4. Times a week? Yeah. Okay. Yeah, sometimes more. Okay. But I also cook at home. Internet, $16.50. $16.50. $16.50. Okay. City, $33. Okay. Yeah. Water, $2.30. Right. One that I forgot to list, which I'll add, is laundry. Right. About 100,000 rupiah, which is about $8. It's a little less, I think. Yeah. 15 to 1 right now. 7, okay, so Yeah, we're closer to maybe seven. $7 a month Yeah. for laundry, and that's sourcing it out. Garbage pickup? Yeah, so you don't have to do it. You just bring... No, you drop it off, and then a couple days you pick it up, and it's all iron folded, and it's amazing. Garbage pickup, $3.30. Now, I listed the next one as items, miscellaneous,
and so forth. So for miscellaneous, I put $75. Right. No, let's see. Oh, shopping miscellaneous, $75, and then other things like helping family and/or if I'm dating and so forth, Right. another $100 Right. a month, Right. and that number can be higher at times. Yeah. Sure. If you're dating more. Yeah. I put some of that's probably in the restaurant. Yeah, there you go. So I have a subtotal of $490. Ya, sangat murah. Lalu bagaimana dengan biaya hidup di luar negeri? Salah satu bule yang berasal dari Kanada pun memberikan rincian yang lengkap tentang biaya hidup di Kanada. Tunggu guys. Jadi ini cost of living di Canada. So sewa apartment, rumah, pajak, makanan di grocery, supermarket, benzin, petrol, asuransi untuk mobil, listrik, bayar air, bayar telepon, makanan di luar, and sedikit shopping. Tapi belum ada benar-benar entertainment, belum ada luxuries, mungkin setiap hari kopi dari Starbucks. Itu situasi di Canada sekarang, and itu salary kira-kira 50 juta per bulan, and salary mungkin lebih besar, pajak lebih besar juga. So ini medium cost. Bagaimana guys? Maka tak heran kalau banyak bule yang menganggap Indonesia seperti surga. Dan semisal hal seperti ini terdengar oleh lebih banyak bule di luar negeri. Wah, bisa-bisa Indonesia diserbu nih guys. Hahaha. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih.